පිට කරලා ඒක නාසයෙන් ආයි පිට කරනවා. ඒක තමයි ශ්වසන පද්ධතිය. කියන්නේ ශ්වසන පද්ධතියේ තියෙන කොටස් ටික මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම ශ්වසන පද්ධතියේ තියෙන ඒ කොටස් වල කාර්යභාරය. අපි තව එකක් බැලුවොත් දියවැඩියාව. අපි හැමෝම දන්නවනේ දියවැඩියාව කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දියවැඩියාව කියලා කියන්නේ අග්න්‍යාසය කියලා කියන අන්තරාසර්ග පද්ධතියේ තියෙන එක්තරා ඉන්ද්‍රියක්. ඒකෙන් ඉන්සියුලින් වහනය ශ්‍රාවය වෙනවා. එතකොට ඉන්සියුලින් වලින් කරන්නේ ශරීරයේ තියෙන සීනි මට්ටම පාලනය වෙනවා. එතකොට ශරීරයේ තියෙන සීනි මට්ටම පාලනය කරන්නේ ඉන්සියුලින් නිසා අග්න්‍යාශයේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඉන්සියුලින් ශ්‍රාවය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට සීනි මට්ටම වැඩි වෙනවා. එතකොට දියවැඩියා රෝග තත්ත්වය ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි ඒ වෙලාවේදී තමයි ආහාර පාලනය කරලා එහෙම නැත්නම් ඖෂධ වලින් අපි දියවැඩියාව පාලනය කරන්න බලන්නේ. එතකොට දියවැඩියාව හරියට පාලනය වුණේ නැත්නම් අපිට ව්‍යාකූලතා ඇති වෙනවා. ඒ කියන්නේ වකුගඩු වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ස්නායු වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. So if you take diabetes, that's a disease that we all know and familiar with. And what happens is there is the endocrine gland, the pancreas, which secretes the insulin, which controls the sugar levels. So if sugar levels are not controlled because the insulin is not being secreted properly, then the sugar level goes up. And at this point, we give the dietary modifications and we start on medications to control the sugar levels. And if we don't do the sugar level controlling, then the end organ damage takes place, like let's say the kidney damage or the nerves damage. So these things are important, are related to psychiatry later. Right. So this is brain. And in the brain, there are different areas. It might be the visual area, the auditory area. So if we take the visual area, that part is responsible for the seeing, our sight. If we take the auditory area, that particular part is responsible for hearing. And if we take the cerebellum, it's to do with balancing and coordination. මේ තියෙන්නේ මොලේ කොටසක්. එතකොට මොලේ එක එක කණ්ඩිකා තියෙනවා. අපි හිතනවා ලලාට කණ්ඩිකාව තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඒ කොටසින් කෙරෙන කාර්යයන් වෙනස්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් අපේ මේ පිටිපස්සේ තියෙන මොලේ පිටිපස්සේ තියෙන කොටස ගත්තොත් ඒකෙන් අපි බලන්නේ දෘෂ්ටිය. ඒ කියන්නේ දෘෂ්ටි කණ්ඩිකාව. එතකොට ඒ වගේ තව කොටසකින් තමයි අපිට ඇහෙන ඒක ගැන පාලනය කරන්නේ. එතකොට අපි කුඩා මොලේ වගේ ගත්තොත් කුඩා මොලෙන් තමයි අපි හරියට අපේ සමතුලිතතාවය මේ පාලනය කරනවා. අපේ මේ බැලන්ස් එක එතකොට කෝඩිනේෂන් ඒ වගේ දේවල් පාලනය කරන්නේ. අපි කායික පැත්තෙන් ගත්තොත් හැබැයි මොලේ මේ කොටස් වල මේ කායික දේවල් වගේම ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන නම්බර 2 වගේ ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් නම්බර 13 වගේ ගත්තොත් ඒ කොටස් වලින් හිතට බලපාන දේවල් තමයි කරන්නේ සමහර වෙලාවට short term memory ඒ කියන්නේ කෙටි කාලින මතකය. එතකොට emotional area එක ගත්තොත් එතන බඩගින්න කැක්කුම ඒ වගේ දේවල්. තව මෙතන බලුවොත් 13 එතන තියෙනවා යම් කිසි දෙයක් සැලසුම් කරන විදිය. අපි මොකක් හරි දෙයක් නිශ්චිතව මොනවා හරි අපි ඒක තීරණයකට එන්නේ කොහොමද? අපේ පාලනය අපේ තියෙන ආවේග පාලනය කොහොමද? මෙන්න මේ වගේ දේවල් මොලේ පාලනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒකේ තේරෙනවා අර කායික කෘත්‍යයන් විතරක් නෙමෙයි අපේ හිතට අදාළ දේවල්. සාමාන්‍යයෙන් හිතෙන් කරන්නේ සිතන දේවල්, අපේ ආවේග, අපේ හැඟීම්, ඒ තුලින් අපේ චර්යාවන් වෙනස් කරනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල්. එතකොට මොලේ කොටස් වලින්ම තමයි අපේ සිතට අදාළ කාර්යයන් ටිකක් වෙන්නේ. So if I am to sort of repeat it in English, like as I said, not only the physical components or the physical things in our body, but also things related to the mind, which is all about thoughts, feelings, and then emotions and decision making.
All of these are also controlled by the brain, although we do not really relate the mind to brain. So if you take area 2, it's a short-term memory, which is the memory. And then if you take areas like 13, it's about concentration, planning, judgment, and emotional expressions, and so on, and creativity, and how do you get angry, all these things. So all these components are also, apart from the physical things, are controlled by the brain. And just like sugar is being controlled by insulin, all these activities in the brain are controlled by neurotransmitters, certain chemicals or neurohormones like adrenaline, noradrenaline, dopamine, and so on. So we know, adrenaline contributes to the control of blood pressure. Just like that, adrenaline contributes to the fight and flight mechanism, attention, concentration. If we take dopamine, it contributes to the blood pressure control, which is a physical activity, but then all about pleasure, addictions, or motivation, that is controlled by dopamine. අපි දන්නවා ඇඩ්‍රිනලින් නොඇඩ්‍රිනලින් ඒ කියන්නේ ස්වංසාධක ස්නායු පද්ධතිය ඒකේ තියෙන මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් කායික කෘත්‍යයන් පාලනය වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට පීඩනය පාලනය වෙනවා ඇඩ්‍රිනලින් නොඇඩ්‍රිනලින් ඩෝපමින් වගේ දේවල් වලින්. ඒ කියන්නේ අපි ඒව ඖෂධ විදිහටත් භාවිතා කරන්නේ. බ්ලඩ් ප්‍රෙෂර් එක අඩු වුණොත් එහෙම අපි ඒක ඖෂධයක් විදිහට භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම මොලේ තියෙන මේ රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් අපේ හිතේ දේවල් පාලනය කිරීම කරනවා. ඒ කියන්නේ ඇඩ්‍රිනලින් නොඇඩ්‍රිනලින් ගත්තොත් අපේ අවධානය එක දිගට පවත්වා ගැනීම, ඒ කියන්නේ concentration, ඒ වගේ දේවල් පාලනය වෙනවා. තව ඩෝපමින් ගත්තොත් ඒකෙන් තමයි අපි යම් කිසි දෙයක ආස්වාදය ගැන මේවා. මෙතන හොඳ වගේම නරක දේවලුත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් යම් කිසි දෙයකට ඇබ්බැහිවීම වගේ දේවල් පාලනය වෙන්නේ ඩෝපමින් වලින්. දැන් අපි සෙරටොනින් වගේ දෙයක් ගත්තොත් සෙරටොනින් වලින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපේ මූඩ් එක, ඒ කියන්නේ හැඟීම් පාලනය වෙන්නේ, හිතට දුක වෙන එක හරි එපා වෙන එක හරි අන්න ඒ වගේ දේවල්. So I did not speak about serotonin earlier. So serotonin is very, very important when it comes to mood. So low levels of serotonin can contribute to depression, basically speaking. So these are the pathways that we see in the brain that contribute to the mental functions or mental health. See, all about reward, pleasure, euphoria is like feeling happy, and then processing, information processing, all these things. So that shows that these pathways not only contributes to the physical functions, but also to mental functions. So now we have spoken that mind is also a part of our body, and also just like the respiratory system and just like diabetes, there is a basis for mental functions as well, and these things most of the time happen in the brain, and there are areas of the brain which contributes to these functions, as well as just like insulin, there are neurotransmitters which are contributing. අපි දැන් මෙතෙන්ට වෙනකන් කතා කරේ හිත කියන්නේ හිතේ තියෙන ඒ දේවල් පාලනය වෙලා වෙන්නේ මොලේ තියෙන යම් තාක් කොටස් වලින් අර ඉන්සියුලින් වලින් සීනි පාලනය වෙනවා වගේ අපේ ඒ එක එක හැඟීම් හරි එහෙම නැත්නම් අපිට හිතෙන දේවල් හරි රසායනික ද්‍රව්‍ය වලින් පාලනය වෙනවා මේක හිතේ දේවල් උනාට. So these are some of the neurotransmitters, their function, and examples of malfunctioning. If we take dopamine, it influences movements, learning, attention, and emotion. But if dopamine is in excess, that causes schizophrenia or manic episodes. And also, let's say serotonin, it regulates the mood, hunger, sleep, and arousal. And then
If serotonin levels are not there in adequate amounts, that is linked to depression. So that's why if we use a chemical which increases the serotonin, that it is likely to work as an antidepressant. අපි දැන් මේ සමහර neurotransmitters ඒ කියන්නේ neurohormone ගැන බැලුවොත් ඩෝපමින් වගේ එකක් මම දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඒක අවධානයට බලපානවා අපේ හැඟීම් වලට බලපානවා ඒ වගේම ඩෝපමින් කියනක යම් අපේ ඇවිදීමට අපේ ක්‍රියාකාරීත්වයටත් බලපානවා ඒකයි ඩෝපමින් වලින් Parkinson's disease වගේ එකකුත් එන්නේ. So Parkinson's disease, dopamine is involved. So that's why you have to give levodopa to treat Parkinson's disease. ඒ වගේම schizophrenia කියන්නේ බින්නෝන්මාදයේ වගේ මානසික රෝගවලදී වෙන්නේ dopamine ප්‍රමාණය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා යම් කිසි හේතුවකින්ද වැඩි වෙලා. එතකොට dopamine වලින් අපේ හිතේ යම් දේවල් පාලනය වෙන හින්දා අපේ අර සාමාන්‍යයෙන් තියෙන සමබරතාවය නැති වෙලා අපේ හිතන විදිය පතන විදිය වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. සෙරටොනින් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් සෙරටොනින් වලින් තමයි අපේ හැඟීම් පාලනය වෙන්නේ. ඒ වගේ බඩගින්න, නිින්ද, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් ඒක අඩුවෙන් තිබ්බොත් ડિප්‍රෙෂන් තත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී හරිම වැදගත් ડિප්‍රෙෂන් කියලා කියන්නේ අපි දැන් මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන I feel depressed, I feel sad කියන එක නෙමෙයි. දැන් අපි දන්නවා දියවැඩියාව ගත්තොත් දියවැඩියාවේ ඉන්සියුලින් අඩු වුනහම අපිට වැඩියෙන් වතුර බොන්න වෙනවා. එතකොට අපේ ඇඟ බර අඩු වෙන්න පුළුවන්. වැඩියෙන් මුත්‍රා කරන්න යන්න වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ රෝග ලක්ෂණ ගොඩක් එකට තියෙනකොට තමයි අපි කියන්නේ මේක දියවැඩියාව කියලා. ඒ වගේ ડિප්‍රෙෂන් කියන රෝග තත්ත්වයට ආවහම මේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා වගේ I am depressed කියන එක නෙමෙයි. හිතට දුකයි ඇඟට පණ නෑ වෙනද වගේ වැඩ කරගන්න බෑ නිින්ද යන්නේ නෑ කන්න බෑ අන්න ඒ ඔක්කොම එකට තිබ්බහම තමයි ડિප්‍රෙෂන් කියන රෝග තත්ත්වය ඇති වෙන්නේ. දැන් එතකොට ඒකෙන් පැහැදිලි වෙනවා සෙරටොනින් වලින් තමයි පාලනය කරන්නේ හැඟීම් විතරක් නෙමේ බඩගින්න නිදා ගන්න එක යම් කිසි දෙයක් කරන්න තියෙන අවශ්‍යතාවය රවුසල් එක අන්නේ වගේම. ඉතින් ඒක අඩු වුනහම ඒකෙන් ඒ පාලනය වෙන සෑම දෙයක්ම අඩු වෙනවා. ඒකින්ද තමයි ડિප්‍රෙෂන් කියන රෝග තත්ත්වය එන්නේ. So when it comes to serotonin controls hunger and mood, sleep and arousal. So just merely it's not about feeling depressed or feeling low or feeling sad as we talk in English language, but when serotonin is low, all the things that are controlled by serotonin is going to be affected. So therefore, the entity of clinical depression is going to have a collection of symptoms like feeling persistently sad, not having the appropriate energy levels, the appetite would be reduced, the sleep would be reduced. So that's what depression is all about. So all these symptoms should be there, just like in diabetes, where just because you have increased thirst, you don't diagnose diabetes. It has to have increased thirst, frequent urination, weight loss, and there are certain clinical symptoms. So you diagnose when all these things are there. So the cardinal thing which relates to mind is thoughts. So thoughts are basically known as symbolic responses which are covered to intrinsic or extrinsic stimuli, or it could be thought of as the process of thinking, which could be an idea, image, opinion, or other product of thinking, or it could be also explained as attention or consideration given to something or someone. So when there is information, sensations, there are emotions and memories, and from that thoughts come up. So සිතුවිලි කියන එක තමයි අපේ හිතත් එක්ක තියෙන ගොඩක්ම වැදගත් දේ. එතකොට මොනවා හරි තොරතුරක් හරි මොනවා හරි අපිට යම්කිසි දැනීමක් වින්දනයක් මොකක් හරි දෙයක් ලැබුණොත් අපේ ඇඟේ හැඟීම් එහෙම නැත්නම් එක එක මතකයන් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් තමයි සිතුවිලි කියන එක එළියට උද්දීපනය වෙන්නේ. එතකොට
thoughts කියන එක සිතුවිලි කියන එක එක විදිහට අර්ථකථනය කරනවා. එකක් තමයි හැංගිච්ච එක්තරා විදිහක ප්‍රතික්‍රියාවක්. ඒක බාහිර හෝ වේවා අභ්‍යන්තර හෝ වේවා මොනවා හරි උත්තේජනයකට. එහෙම නැත්නම් සිතීම කියන එකේ එක්තරා කොටසක් තමයි thoughts කියන එක. මේ thoughts සිතුවිලි කියන එක සිතුවිල්ලක්ම නෙමෙයි. ඒක සමහරට චිත්ත රූපයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි තමන් තියෙන මොකක් හරි මේ ඔපිනියන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මොකක් හරි දෙයකට හරි කාට හරි අවධානයක් දෙනකොට ඒකට එන ප්‍රතිඵලයක් විදිහට thoughts කියන එක අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. thoughts වලට උඩින් තියෙනවා cognitions කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ දැන් සිතුවිලි තියෙනවා, ඒ වගේ තව අපි ගොඩාක් දේවල් ඔළුවට දා ගන්නවා, අපි ඒවා තේරුම් ගන්නවා. ඒ සිතුවිලි වලට එකක් උඩ තියෙන level එක තමයි cognitions කියලා කියන්නේ. So it's the cognitions are above knowledge. So you had the thoughts which come from all over the place, and you gather everything and you come into a conclusion, you process it, and that's what cognition is all about. And then we sort of come into a conclusion from it. So cognitions, there are various cognitions that we speak of, which I will be talking about later on. And above cognitions is what we call cognitive functions. That is how we acquire information and process information. So ඒක තවත් උඩ තියෙන cognitive functions කියන එක අපි කියනවා සංජානන හැකියා කියලා. එතකොට දැන් සිතුවිලි තියෙනවා, සිතුවිලි ඔක්කොම එකතු කරලා cognitions කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ cognitions කියලා කියන්නේ අපි ඔක්කොම සිතුවිලි අරගෙන අපි ඒවා ටික කිරලා මැනලා බලලා මොකද්ද මේකෙන් අපි හිතන්නේ කියන එක තමයි ඒක තමයි cognitions කියන එක. cognitive functions කියලා කියන්නේ අපිට තොරතුරු ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ තොරතුරු ඔක්කොම ටික එකතු කරලා අපි මොකක් හරි තීරණයකට එළඹෙනවා. ඒ තීරණයට එළඹෙන්නේ සමහර වෙලාවට අපිට judgment පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. එහෙම නැත්නම් තීරණ ගැනීමේ ශක්තිය පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. අන්න ඒ වගේ ඒ එක හැකියාවන්ට තමයි අපි කියන්නේ cognitive functions කියලා. දැන් මේ cognitive functions ගැනයි cognitions ගැනයි විශේෂයෙන්ම කිව්වේ මොකද cognitive functions අපේ මොලේ එක කොටස් වලින් තමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව, එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි තොරතුරු ගොඩාක් එකතු කරලා අපි ඒකට කොහොමද තීරණයක් දෙන්නේ, මොනවා හරි ජජ්මන්ට් එකක් දෙන්නේ, ඒවා අපි ඔක්කොම කරන්නේ ලලාට කණ්ඩිකාවේ. එහෙම නැත්නම් අපේ භාෂාව පිළිබඳ භාෂාව තේරුම් ගැනීම, එහෙම නැත්නම් යම් කිසි දෙයක් කාට හරි කීම, ඒවා තියෙන අර යට හිර වෙලා තියෙන ඒවා තෝරගන්න එක, අන්න ඒ වගේ අපි temporal lobe එකකින් කරන්නේ. So that's what cognitive functions are all about. So it is conducted by various places. For example, judgment, information processing, then disinhibition or inhibition, those things are conducted by the frontal lobe, whereas language functions from the temporal lobe. So an example of thoughts. I have got 4 visitors. I should arrange lunch. So they come in randomly. They are vegetarians. And then the cognitions are, so the person has to order food for 8 people, counting that there are 4 people and there are 3 in the family. So 7, we sort of make a decision, let's order for 8. So thoughts are the just random things which come in, and then putting all of them together, cognition is a higher level. And cognitive function is all about, there are 4, there are 3, so we might need a little bit extra, so we are going to order food for 8. And then also the judgment that if they come around 11 or 12, that I should offer lunch. So that is higher order thinking. And also memory, because I had to remember the fact that they are vegetarians. Thoughts with cognitions with cognitive functions with කොහොමද බැඳිලා තියෙන්නේ? දැන් කවුරු හරි අපි හිතුවා අපේ ගෙදරට ආවා කියලා. එතකොට ගෙදරට ආවහම නෑදෑයෝ 4 දෙනෙක් ආවා. එතකොට අපිට සිතුවිල්ලක් ආවා 4 දෙනෙක් ආවා. අපි දැන් මේ 11ට විතර ආපු හින්දා අපිට දැන් කන්න ලෑස්ති කරලා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම මතක තියාගන්න ඕනේ ඒගොල්ලෝ එළවලු විතරයි
අපිට ඒව තමයි අපිට එන සිතුවිලි. මේගොල්ලෝ එළවලු කන කට්ටිය විතරයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම ටික එකතු කරලා ඒකට චුට්ටක් උඩ ලෙවල් එක තමයි අපි තීරණය කරන්න ඕන 8 දෙනෙකුට කැම ලෑස්ති කරනවා කියන එක. ඒ 8 දෙනෙකුට කැම ලෑස්ති කරනවා කියන එකට cognitive functions කියන එකෙන් ඒ කියන්නේ අපි තීරණ ගැනීමේ හැකියාව අපි මේකට මේවා ටික ඔක්කොම තියෙන information එකට දාලා තීරණය කොහොමද ගන්නෙ? අපි මේ කොච්චර කෑම ඕනද කියන එක ගැන අපි estimate එකක් ගන්න වෙනවා තීරණය කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවට ආපු හින්දා තැනට සුදුසු විදිහට අපි මේ 12ට දෙකට විතර ආපු හින්දා ඒගොල්ලන්ට කන්න දෙන්න ඕන කියන එක. ඒතර තීරණ ගැනීම හැකියාව. ඒ වගේම memory කියන cognitive function. මොකද අපේ මොලේ තියෙනවා මේගොල්ලෝ එළවලු විතරයි කන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ එතනටත් උඩ තියෙන මේ තීරණ ගන්න අපිට උදව් වෙන එකට තමයි අපි කියන්නේ cognitive functions කියලා. Now we have discussed about the mind, the actions, and like the thoughts, which are very important when it comes to mental health. Now let's discuss about health, mental health, and the physical health. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being. What we forget is health is not about absence of disease. ලෙඩක් නැතිකම නෙමෙයි සෞඛ්‍ය කියලා කියන්නේ. ඒකේ සම්පූර්ණ කායික මානසික සහ සමාජීයව අපි හොඳට ඉන්නවා කියන එක තමයි health කියලා කියන්නේ. එතකොට physical health කියලා කියන්නේ අපේ ශරීරයේ ශරීර අංග හරියට වැඩ කරනවා. ඒකෙන් අපිට හොඳට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක කායික පැත්තෙන් බැලුවම. එතකොට mental health කියලා කියන්නේ අපේ මානසික තත්ත්වය හොඳ තත්ත්වයක තියෙනවා. එතකොට ඒකින්ද අපේ උපරිමයට අපේ උපරිම හැකියාවන් අපිට සහ සමාජයට ලබා දෙමින් සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා ජීවිතේට අපිට එන එක එක ප්‍රශ්න ගැටලුකාරී තත්ත්වයන්ට හොඳට මුහුණ දීලා අපිට ඵලදායක පුරවැසියෙක් විදිහට සමාජයට යන්න පුළුවන් තත්යකට මානසික තත්ත්වය තියෙනවා නම් අපි ඒක පවත්වාගෙන යනවා නම් අපි ඒකට කියනවා mental health කියලා. So physical health is not about absence of disease. It's about keeping the body healthy, properly functioning. Now let's say if I'm to take an example, if I might not be having any illness, but if I'm obese and if I'm not doing exercise, I might not be fit enough, and that might predispose me to physical illnesses. So controlling all these risk factors and maintaining a good health is all about good physical health. It's the same with mental health. Like we feel sadness, we feel happiness. That's fine. Those are normal emotions. But if we feel persistently sad, if we are feeling persistently happy, and then we are disinhibited and we are spending too much, that is also bad. But we should be able to maintain a mental health where we can cope with stress as well, and we are religious, spiritual, we have leisure activities and exercising, maintaining a good diet. If you are walking down the road and you see somebody crossing the lanes, and if we get angry, then that is not perfect mental health, because we get angry. So good coping skills, not going to maladaptive coping strategies. So maintaining mental health is all about that. So it's not absence of mental illness. It's about using appropriate coping strategies and not getting stressed out and working to benefit the society and an individual. So for maintaining, if I ask you what are the things that you do to maintain physical health, you would readily come up with all the things that would be done. කායික සෞඛ්‍ය හොඳට තියාගන්න ආහාර වේල මෙව කරන්න ඕන, මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්න නැතුව වතුර වගේ දේවල් පානය කරන්න ඕන, ව්‍යායාම කරන්න ඕන, අපේ මේ විනෝදාංශ කරන්න ඕන, බර හරියට පාලනය කරගන්න ඕන. ඒවා තමයි physical health. කායික සෞඛ්‍ය පාලනය කරන්න ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. මම අහුවතින් මානසික සෞඛ්‍ය පාලනය කරන්න මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. ඒකට අර වගේ ඊටමත් හොඳ උත්තරයක් හැමෝටම දෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට බෑ. So if I ask you what are the things that are needed to maintain mental health,
a lot of people might not be able to explain how to do that. So a little bit about how to maintain mental health. So that we are just like by avoiding being overweight, by not being overweight, you are reducing your risk of metabolic illnesses. By maintaining your mental health, you can risk the chances of you getting mental illnesses to a certain degree. So connecting with people. In the COVID times, this is what we did not have, and that's why our mental health deteriorated. මහත් වෙනකොට මහත් වීමෙන් අපේ සමහර වෙලාවට ශාරීරිකව ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් පසු කාලීනව සමහර වෙලාවට දියවැඩියාව හැදෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ රෝග තත්ත්වයන් එහෙම නැත්නම් අපිට වෙනද වගේ හරියට වැඩ කරගන්න බැරි වෙනවා ඒකින්ද තමයි අපි කියන්නේ කායික සෞඛ්‍යය හොඳට බලා ගන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම මානසික සෞඛ්‍යය හොඳට බලා ගැනීමෙන් අපිට මානසික රෝග වලට ගොදුරු වීමේ chances අඩු කර ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපි සාමාන්‍යයෙන් කාර්යක්ෂම පුද්ගලයෙක් වගේ අපිට සහ අපේ සමාජයට වැඩ කරන්න පුළුවන්. දැන් ඒ මානසික සෞඛ්‍යය වැඩි කරගන්න හරිම ඉම්පෝටන්ට් එකක් තමයි connecting with people. ඒ කියන්නේ හොඳ relationships පවත්වාගෙන යාම. ගොඩක් වෙලාවට දැන් තියෙන අපේ තියෙන මේ පරිසරය සහ තියෙන ගැටලුත් එක්ක හොඳ relationship පවත්වාගෙන යාම අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ තියෙන quality එක අඩු වෙලා තියෙනවා. distractions වැඩි අපේ සදාචාරාත්මකව වැදගත් දේවල් අපෙන් ගිලිහෙනවා වගේ වෙන්න පුළුවන්. තමන් ගැන හිතනවා තමන්ගේ මොනවද අපිට අවශ්‍ය කරන දේවල් කියලා ඒවා පස්සේ යන්න බලනවා. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න හින්දා තරඟකාරීත්වයෙන් හින්දා good relationship ඒ කියන්නේ අපේ සම්බන්ධතාවලට සමහර වෙලාවට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න ඇති වෙලා තියෙනවා. So you have to have a sense of belonging and self-worth, and also it gives you an opportunity to share positive experiences because it's with other people that you can do that. That's what COVID-19 taught us. It's difficult to be alone, and when the social connections are cut down, although we did not value it and although we took it for granted some time ago, it's important, and that gives you emotional support and allows you to support others. Because if I have a problem, let's say I'm having an issue at workplace, and if I share it with somebody, not all the people, but with some people, and you get a feedback that this is how you can do this, so you can get some help, as well as you're ventilating your emotions, you're telling it to somebody, that takes away your stress, and you're getting another perspective of things. So that's why connecting with people and having good relationships is important. And all the problems for the current day activities is that we lack good relationships, at least a part of it. So in this time of the day, you can use technology to stay in touch with people, but not to rely on technology to keep away from people, because nothing can replace having a good chat and meeting people in person. In a way, yes, WhatsApp or Facebook are connecting people, but also it builds a barrier because it's just texting or it's just sending a message which has no emotions and sometimes misinterpretations and so on. And so that's one thing. Volunteering, like, without being with yourself only, you can volunteer to do things. It doesn't have to be in huge organization, just in the community, just in family. Even if you volunteer to help some person, that gives you a good sense of self-esteem and so on. And if you support somebody, that makes you, it is rewarding. You should not be expecting anything back, but it's rewarding. So that's how good relationships can be maintained. And just like surely you can make some time off to be with a friend or talk to a friend, because that connection takes off stress off our lives. It is because of that all of us got stressed those days. සමාජ සම්බන්ධතාවයන් පවත්වා ගන්න WhatsApp ඒ වගේ සමාජ දාල හොඳයි. හැබැයි ඒකෙන් ඒ වගේම
පාදකයකුත් දානවා. මොකද හරියට කතා කරන්නේ නැහැ. කට්ටිය මේ ළඟට කතා කරන්නේ නැහැ. මෙසේජස් යවනවා විතරයි. එතකොට ඒවා හැංගී මේ වගේ දේවල් නැහැ. ඒකින්ද හොඳ වගේම නරකක් තියෙනවා. ඒකින්ද මිනිසුත් එක්ක සම්බන්ධතාව පවත්වාගෙන යන එක පොඩි පොඩි දේවල් වලට ස්වච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වෙන්න. ඒ කියන්නේ ළඟ පවුලේ කාටවත් උදව් වෙන්න. ඒවෙන් අපේ තියෙන self reward අපිට තියෙන එතකොට ආත්ම අභිමානය වගේ දේවල් වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් good relationships ඒකයි වැදගත් වෙන්නේ. be physically active මම එච්චරම කියන්නේ වැදගත්ම දේ තමයි එක්සර්සයිස් කරන එක. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි කායික වශයෙන් ඇක්ටිව් වෙලා ඉන්න එක mental illness වලටත් හරිම important කියන එක. mental status ඒ කියන්නේ ව්‍යායාම කරොත් මානසික සෞඛ්‍යයත් වැඩි වෙනවා. so exercising and staying physical active is not only good for physical health but also for mental health. You don't have to go to a gym to do this. Just just doing an activity which is good for you is important, and that is enough. And it has to suit you. අපිට ගැළපෙන මොකක් හරි ව්‍යායාමයක් කරන එක ඇති. ජිම් එකකටම යන්න ඕනේ නැහැ. learning new skills අපිට අමතකම වෙලා තියෙන දෙයක්. learning new skills කියලා කිව්වහම මේ course එකක් කරන්න මොකක් හරි award එකක් ගන්න ඒ වගේ නෙමෙයි. මේකෙන් අපිට self confidence වැඩි වෙනවා, self esteem වැඩි වෙනවා. අඩු ගානේ භාවනා කරන්න ඉගෙන ගන්නවා කියන එක learning new skill එකක්. අලුත් දෙයක්. ලොකු දේවල් නෙමෙයි. ඒ වගේ දේවල් වලින් අපේ ස්ට්‍රෙස් එක අඩු වෙනවා. ඒ වගේම අපිට අර තරඟකාරී ලෝකෙන් චුට්ටක් අයින් වෙලා අපේ ජීවිතයට කියලා මොකක් හරි ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අනිත් අයත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. So that's why learning new skills is very important. It doesn't have to be like, a course or a degree. Learning something new to cook is important. We can do that. Signing up for a course, but not for a degree or something like that, but just for as a leisure activity, learning something. So it gives you rewards. It includes things like meditation and learning about something like, reading. Those are also very important things which are new skills. Giving to others. There is evidence to say that giving and kindness can help improve mental well-being. So you get rewarded, and it creates positive feelings. It creates happiness, because most of the time in the world that we are, there's competition, and that does not really create happiness. It creates anger, frustration, and fear, all the negative feelings that one could have. But if you give in to the others, that is not there. Saying thank you, that is very simple, which sometimes we forget to do. And just asking how they are. All these things, very simple things, but things we forget to do, giving to others. අපිට අනිත්‍යයට දෙන එක, thank you කියන එකත් අනිත්‍යයට දෙන එක. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දැන් මෙච්චර කාල දිව ඒ තරඟකාරී ලෝකේ තියෙන බය, තරඟකාරීත්වය, තරහ, ඒ වගේ දේවල්. හැබැයි කාට හරි මොනවා හරි දෙයක් දුන්නාම එහෙම තරහාවක් ඒ වගේ දෙයක් නෙමෙයි ඇති වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ධනාත්මක සිතුවිල්ලක්. ඒ කියන්නේ සන්තෝෂයක් හරි අපේ අතේ මොකක් හරි වෙන කෙනෙකුට උදව්වක් කරා හරි කියලා එතන තරඟකාරීත්වයක් හරි frustration එකක් හරි නැහැ. ඒකයි giving to others is very important. And what we lack, paying attention to the present moment. Just imagine we are thinking our lives 10 years from now, and most of the time we do not think of good things when we are looking ahead. What will happen to the country's monetary situation? Where will our kids be? And will I be able to finish our PhD? So all the things raises anxiety. It's not that
it's not bad. It's bad to have goals. That's not what I'm talking about. But if you are thinking too much about the future and everything, that gives you a lot of anxiety. That's why paying attention to the present moment and also being mindful is very, very important. This does not only include uh, the moment, but it includes thoughts, feelings, body, world around you. So it allows you to be happy about what you have now and it's not about what you didn't have in the past. And now things that is taught in the religion is coming in a scientific way. So that's also important. අපි mindfulness කියන අපි කියනවා දැනට මේ මොහොතේ ඉන්නවා කියන එක. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි ඉස්සරහ ගැන එහෙම කල්පනා කරනකොට අපේ ඔළුවට එන්නේ හරිම මම මේක හරියට සිද්ධ වේද, රටේ අනාගතය කොහොම වේද, අපේ දරුවන්ගේ අනාගතය කොහොම වේද, මගේ මේ ඩිග්‍රී එක මට ගන්න හැම දෙයකම වෙන්නේ බයක් හරි අපේ ආතතියක් ගොඩනගෙන දේවල්. හැබැයි දැන් ගැන අපි concentrate කරගෙන හිටියොත් ඒක අඩු කරගන්න බෑ. අපේ goals තියෙන්න ඕනේ. ඒක වෙනම කතාවක්. ඒ වුණාට අපි දැනට මේ මොහොතේ අපි කොහොමද ඉන්නේ? අපේ සිතුවිලි ගැන අපි මොකද හිතන්නේ? අපේ ඇඟ ගැන මොකද හිතන්නේ? mindfulness ඒක ආවේ ඉස්සලම ආවේ බෞද්ධ දර්ශනේ. දැන් ඒක විද්‍යාත්මකව ඔප්පු වෙලා තියෙනවා. දැන් විද්‍යාත්මක පදනමක් ඇතුව තමයි දැන් ඉස්සරහට ඒක යන්නේ. ඉතින් ඒක ඒ වගේ දේවල් හරිම important. මේකෙන් අපිට තේරෙනවා මිනිසුන්ට ආගම දහම ඒ වගේම සංස්කෘතිය මේ වගේ දේවලුත් ඉතාමත්ම වැදගත් කියන එක. දැන් සමහර වෙලාවට අපිට හිතෙන්න පුළුවන් නැහැ එහෙම නෙමෙයි දැන් අපි මේ විද්‍යාත්මකවම යන්න ඕන අපි ඒ වගේ දේවල් මෙහෙම ඩිග්‍රී එක ගැන ඒ වගේද නෑ ඊට එතනින් එහාට ජීවිතයක් තියනවා කියන එක මම කියන්න ඕනේ කොවිඩ් කාලේක ඔප්පු වුණා. මම ඉස්සෙල්ලාම කියපු එක ගැන කතා කළොත් ඒ කියන්නේ කායික සෞඛ්‍ය සහ මානසික සෞඛ්‍ය වලින් එන ඊළඟ එක තමයි ලෙඩ රෝග කියන එක. දැන් අපි ඕන තරම් දන්නවා කායික රෝග ගැන. මානසික රෝග වලට කොහොමද එන්නේ කියන එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට තේරෙන්නේ නැත්තේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට බෙහෙත් ගන්න යන්නේ නැහැ මානසික රෝග පිළිබඳව තියෙන දැනුම අඩුයි වගේ වෙන්නේ. So from what we have spoken about earlier, now we are coming to physical ill health, mental ill health. We know a lot about physical ill health and most of the people would be able to give a lecture on that. But when it comes to mental ill health, no. Mental health literacy all over the world is low, and in Sri Lanka it's particularly low. And also in Sri Lanka and particularly in the Asian countries, most of the things to do with the mind tend to be expressed in a bodily manner. Like for example, one would come and say that I'm having a headache, which is actually a physical symptom, but then that headache might be a manifestation of stress. So apart from the mental health literacy, which is being poor, and also apart from the stigma and the discrimination, because it's all to do with the mental health or the mind that people do not want to seek help, this is also an issue. Because in our culture, we tend to express our mental distress in a physical way. කොන්දේ අමාරුවක් පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා අන්න ඒ වගේ එකක් ඇවිල්ලා ඇත්තටම බලනකොට ડિප්‍රෙෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. So going back to diabetes, hypertension, cancer, those are physical disorders that we know. And what are mental disorders or psychiatric disorders? So I mentioned earlier that mind is all about thinking, behaving, feeling, emotions, all of that. So that is the normal way, which as in if we take the digestive system, we eat and the food goes down to the stomach and then they get digested and absorbed and eliminated. So that's the normal function. In the digestive system, now let's say if something goes wrong, we get vomiting or diarrhea or abdominal pain. So the digestive system is not working properly. So it's the same functions, but it's malfunctioning now. Just like that, we feel sad, we feel happy, we think, we imagine, and we act in a way, such a way, but
when those functions are deranged and is not happening at its best, and also as a result, there is an impact to the individual or to the other people, then there might be a mental disorder. For example, දැන් අපි ආහාර ජීවන පද්ධතිය ගත්තොතින් අපි කෑම ගන්නවා, ඒක ගිලිනවා, ඒක අවශෝෂණය වෙනවා, අනවශ්‍ය දේවල් පිට වෙනවා. ඒ කාර්යම ආහාර ජීවන පද්ධතිය ලෙඩ වුණාම එක්ක වමන යනවා, බඩ රිදෙනවා, එහෙම නැත්නම් පාචනය වගේ ලෙඩ රෝග හැදෙනවා. සිතෙත් වෙන්නේ ඒකම තමයි. අපේ හිතේ එක්ක අපි සිතුවිලි තියනවා, අපිට හැඟීම් එනවා, අපි එක එක චර්යාවන් සිදු කරනවා. ඒක සාමාන්‍ය දේ. හැබැයි අපිට දුක හිතෙන එක දිගට දුක හිතෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒක වැඩ ලෙඩ වෙලා. හිත ලෙඩ වෙලා. එක දිගට සිත වෙනවා නම්. එහෙම නැත්නම් අපිට සතුට එන්න ඕනේ. හැබැයි මාසයක් තිස්සේ සතුට හොඳටම තියෙනවා නම් එකත් එක්ක වැඩ කරනවා, නිදාගන්නේ නැත්තම් අපේ සාමාන්‍ය සිතේ කාර්යය හරියට වෙන්නේ නැහැ. ඒක දැන් වැඩියෙන් වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට මේ අවස්ථා දෙකේදීම තමන්ට හෝ අන් අයට එතනින් ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. මම හැමතිස්සෙම දුක වෙලා පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා, අඬ අඬ ඉන්නවා නම් මටත් ප්‍රශ්නයක්. මම ඒකින්ද මගේ දරුවෝ ගැන බලන්නේ නැත්නම් දරුවන්ටත් ප්‍රශ්නයක්. අන්න එතන එතකොට සාමාන්‍ය දේ කැඩිලා තියෙනවා, ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අර තියෙන ඉස්සෙල්ලා මං කියපු රසායනික ද්‍රව්‍ය හරියට වැඩ කරන්නේ නැතිකොට තමයි ඒවා එන්නේ. මම එක ගැන ඉස්සෙල්ලා කතා කරා මේ. So that's how norepinephrine or serotonin contributes to the mental disorder, and that is the basis for the treatment as well. So let's say depression is because low serotonin level, you give a medication to put it back to normal levels. So this shows, just to show how different the functioning of the brain in disease states of the brain. Now, this is the normal brain scan. In depression, see the color and the uptakes are different. Bipolar different. Schizophrenia, where there is dopamine, high dopamine levels, it's different. මේකෙන් මම මේක දැම්මේ චුට්ටක් අර මොලේ වැඩ කරන විදිහ මේ රෝග තත්ත්වයන් වලදී වෙනස් වෙනවා කියලා පෙන්වන්න මේ ස්කෑන්ස් දැම්මේ. මේ normal brain එක සාමාන්‍ය. depression එකේදී මේ පාට වෙනස් වෙලා, schizophrenia dopamine ගොඩක් වැඩි. එතකොට ඒක තවත් වෙනස් වෙලා. මේ ඔක්කොගෙම පෙන්වුම් කරනවා මොලේ වෙන වෙනස්කම්. So a lot of people have difficulty differentiating how feeling sad is different from clinical depression. So if there is a death of a loved one, you feel sad, and after some 3 or 4 months, it's resolved. So that's the normal response. But there is a death of a loved one, after 2-3 months, it has not resolved. The person is feeling sad, not attending to work, saying, වැඩ කරන්න හිතෙන්නේ ඇඟට පණ නැහැ කියලා. most of the time වැඩට පණ නැහැ කියලා ගියාම විටමින් පෙත්තක් හම්බ වෙනවා ડોක්ටර්ගෙන්. මොකද අර ඔක්කොම ටික ගැන බලන්න නැතුව, එහෙම නැත්නම් වෙනද කරපු දේවල් කරන්න හිතෙන්නේ. ඒකෙන් හානියක් වෙලා තියෙනවා, වැඩ කරගන්න බෑ. ඒකට තමයි ડિප්‍රෙෂන් කියලා කියන්නේ. එතකොට normal සිතුවිල්ලක් තියෙනවා දුක කියලා, normal හැඟීමක් තියෙනවා. ඒක අසාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වුණාම තමයි ડિප්‍රෙෂන් කියන එක එන්නේ. බය ගැන කතා කරොත් දැන් සමහර කට්ටිය බල්ලන්ට ගොඩක් බයයි. බල්ලන්ට බයයි. උනාට බල්ලෙක් ආවම ඒගොල්ලෝ අනිත් පැත්තට යනවා. එතනින් ඒක ඉවරයි. එතනින් මොනවත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ වගේ. හැබැයි බල්ලන්ට බයයි. ඒක බල්ලෙක් දකින්න කොටත් බයයි. බල්ලෝ ඉන්න ගෙදරකට යන්නෙත් නැහැ. බල්ලෙක් ගැන මතක් වෙන කොටත් බයයි. බල්ලෙක් එනකොට එහෙම බය වෙලා කෑ ගහලා ඒ වගේ ඒ අවස්ථාවට අදාළ නැති විදිහට මම ඒකට ප්‍රතික්‍රියාවක් දක්වනවා නම් ඒක ෆෝබික්. ඒ කියන්නේ බීතිකා තත්වයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බය කියන දේ සාමාන්‍ය දෙයක්. හැබැයි ඒක අසාමාන්‍ය වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ මෙයා කොහෙවත් යන්නෙත් නැහැ. ගෙදර මොන වැදගත් වැඩේ වුණත් බල්ලෙක් ඉන්නවා නම් ඉතින් එහාට යන්නේ නැහැ. එතකොට එයාගේ normal functioning වලට එකකින් බලපෑමක් ඇති වෙනවා. So that's when there is phobia. Another example, fight or flight mechanism. Fight or flight mechanism is like when there is a threat to us, our sympathetic nervous system comes into play. So the heartbeat races, the blood pressure rises, and the blood is supplied for our arms and legs so that you can fight or flight. So that's a normal response, which should come appropriately when there is a threat. But let's say the fight or flight mechanism is there all the time, most of the time of the day.
for most days of the week, then it's going to be difficult. ඒ කියන්නේ හැම තිස්සෙම අපි බයෙන් පපුව ඩිඩ්ඩික් ගගා හයියෙන් හුස්ම ගන්නවා. ඒ වගේ තමයි ඉන්නේ. ඒකට තමයි කියන්නේ generalized anxiety disorder කියලා. So කාන්තාව කියලා කියන්නේ. So that's how the normal feelings and emotions are sort of getting upgraded to a disorder. And when it comes to mental health, mental ill health, we go by the biopsychosocial model because a lot of factors like cultural factors, socioeconomic factors, and normal day-to-day things are very important when it comes to mental health. So most of the time, mental illness like depression or schizophrenia, it's biological schizophrenia and all these things. In between depression, anxiety disorders, because there is a contribution by the psychosocial factors which may lead to depression, like let's say domestic violence or let's say unemployment. And then there are the mental health issues like grief, bereavement, at last how we are. So grief can be normal. ඒ දවස් වලට අඬලා ඊට පස්සේ අවශ්‍ය වැඩ ටික කරලා මාස 6ක් විතර යනකොට ඒ දුක අඩු වෙලා ඉස්සරහට වැඩ ටික කරගෙන යනවා. ඒක normal grief. හැබැයි ඒ කාමරේට යන්න දෙන්නෙත් නැහැ. එයාගේ බඩු මොනවත් අල්ලන්න දෙන්නෙත් නැහැ. තාම පින්තූරයක් දිහා බලන්නත් බෑ. ඒ ගැනම හිත ඉන්නවා නම් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා නැත්නම් මාස 6ක් වගේ යනකොටත් ඒක abnormal grief එකක් වෙනවා. So that's why it's like it lies in a spectrum. So when it comes to management of psychological issues or mental health issues, it could be pharmacological, psychological, or social. For example, if a female is depressed because there is domestic violence at home and the husband is taking alcohol, if it is a significant depressive level, you will have to use medications. And if that woman is not assertive enough and is not doing anything about the domestic violence, you have to make that person assertive. So psychological interventions are needed. And socially, you have to get down the husband, do something about the domestic violence, do something about the alcohol use. මානසික රෝග පාලනය කරන්න අපි වැඩ කරනකොට දැන් අපි හිතමු විෂාද රෝග තත්ත්වයක් තියෙනවා කියලා. එතකොට මේ විෂාද රෝග තත්ත්වයේ තියෙන තීව්‍රතාවයත් එක්ක අපිට සමහරට බෙහෙත් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් කාන්තාවක් ගෘහස්ත හිංසනයේ හින්දා මහත්ය ඇවිල්ලා ගහන හින්දා අරක්කු පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා නම් මේ ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වයටපත් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට බෙහෙත් ටික විතරක් දීලා හරියන්නේ නැහැ. එයාට දැන් මෙයා මේ දරුවෝ හින්දා එහෙම නැත්නම් මේ ඉවසගෙන ඉන්නවා කියන එක එහෙමනම් අපි එයාට මහත්යාට නෑ මට ගහන්න එපා කියලා කියවපු නැති සමහර කාන්තාව අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එකක් කියන්නේ අපි උදව් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ගැටලුවක් විසඳ ගන්න උදව් කරන්න ඕනේ. ඒකයි මනෝ විද්‍යාත්මක පැත්තෙන් එහෙම නැත්නම් මනෝ චිකිත්සක ප්‍රතිකාරක පැත්තෙනුත් වැදගත් වෙන්නේ. ඒ වගේම සමාජමය වශයෙන් ගෘහස්ත හිංසනයට අපි මොනවා හරි කරන්න වෙනවා. මහත්යාව ගෙනල්ලා එයාගේ මත්පැන් පානය පිළිබඳ මොනවා හරි කරන්න වෙනවා. ඒකින්ද තමයි මානසික රෝග පාලනය කරනකොට බෙහෙත් විතරක් නෙමෙයි ඒකට අදාළ විදිහට අපි තව පියවර ගන්න වෙන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය අපිට ඇවිල්ලා කියන එකක් තමයි බෙහෙත් අපි ඖෂධ දුන්නාම අපිට කියනවා අනේ අපිට කවුන්සලින් කරන්න බැරිද? බෙහෙත් නම් බොන්න බෑ කියලා. දැන් මම මේ ලෙක්චර් එක පුරාවටම කියන්න හැදුවේ සමහර ඒවාට බෙහෙත් නොකර බෑ. ඒ කියන්නේ තීව්‍රතාවය අනුව එහෙම නැත්නම් මොකද්ද තියෙන ලෙඩේ කියන එක අනුව එහෙම නැත්නම් සමාජීය ප්‍රශ්න අනුව අපිට බෙහෙත් කරන්න හෝ බෙහෙත් නොකරන්න කියන එක තීරණය කරන්න පුළුවන්. දැන් බීතිකාව වගේ රෝග තත්ත්වයකට අපිට ඇත්තටම බෙහෙත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට චර්යාත්මක ප්‍රතිකාර ක්‍රම වලින් අපිට ඒකට උදව් කරන්න පුළුවන්. දැන් ડિප්‍රෙෂන් එක විෂාද රෝග තත්ත්වය මද ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වයක් හෝ මොඩරේට් ડિප්‍රෙෂන් තත්ත්වයක් තියෙනවනේ ඒකත් චිකිත්සක මනෝ චිකිත්සක ප්‍රතිකාර වලින් කියන්නේ කොග්නිටිව් බිහේවියර් තෙරපි වලින් වගේ පාලනය කරන්න පුළුවන් ඖෂධ වලට යන්නේ නැතුව. හැබැයි සිවියර් ડિප්‍රෙෂන් එකක් නෑ. ඒ කියන්නේ සිවියර් මේ තීව්‍ර මේ විෂාද තත්ත්වයක් නෑ. එහෙම නැත්නම් ස්කිසොෆ්‍රීනියා වගේ රෝග තත්ත්වයක් ගත්තොත් ඒක ඖෂධ වලින් තොරව පාලනය කරන්න බෑ කොච්චර කරත්. ඉතින් ඒක හින්දා අර දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දියවැඩියාවට
අපි ගිහිල්ලා බෙහෙත් ඉල්ලුවොතින් බෙහෙත් ගන්න ගියාම අපිට ඒ වෛද්‍යවරයා දියවැඩියාවට බෙහෙත් දුන්නේ නැත්නම් අපි එතනින් එළියට එන්න සමහර වෙලාවට වෛද්‍යවරයාට බැනනේ මෙච්චර දියවැඩියාව තිබ්බත් ඇයි බෙහෙත් දුන්නේ නැත්තේ කියලා. ඒ වගේම තමයි ස්කිසොෆීනියා වලට සිවියර් ડિප්‍රෙෂන් එකට වගේ බෙහෙත් නොදී බෑ. එතකොට එතන ප්‍රශ්නයක් ඒ ප්‍රතිකාරය පිළිබඳ. ඒකින්ද අපිට ඒ මොන ප්‍රතිකාරද කරන්න කියන එක ඇත්තටම රෝගය අනුව රෝගයේ තියෙන තීව්‍රතාවය අනුව ඒ වගේම සමාජ තත්ත්වයන්. ඒ කියන්නේ දැන් සමහර වෙලාවලට අපිට යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස් හැමෙනවා මේ විභාගෙට කිට්ටු කරලා මොඩරේට් ડિප්‍රෙෂන් එකක් සමහර වෙලාවට අපිට කොග්නිටිව් බිහේවියර් තෙරපි කරලා ඒක හොඳ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට කොග්නිටිව් බිහේවියර් තෙරපි වලට එන්න වෙලාව නැහැ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවටත් අපි ඖෂධ ප්‍රතිකාර වලට යනවා. මොකද moderate depression can be treated with psychological or pharmacological methods. But because of the circumstances, because the student is now really stressed out, needs to study also, there is no time. So then, because cognitive behavior therapy or psychological therapy needs commitment from the part of the patient, so that we can go for a discussion and decide on as to what to do. But then but conditions like schizophrenia, you have to be on medications. So just example, I mean, how do we deal with mental health problems? Now, if somebody comes to you with vomiting and fever, what is the first thing you ask? බෙහෙත් ගත්තද? මොන දොස්තර ගාවටද ගියේ? මෙන්න මේ දොස්තර නම් හරිම හොඳයි. ඔන්න ඕවා තමයි අහන්නේ. කොයි වෙලාවත් කියන්නේ නැහැ අනේ ඔය වමන යන එක අමතක කරලා දාන්න කියලා. ඕක ගැන වැඩි ගණන් ගන්න එපා කියලා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි කවුරු හරි අනේ මට හරි දුකයි මට නම් දැන් එපා වෙලා තියෙන ජීවිතෙත් එක්ක කිව්වහම අපි මොනවද කියන්නේ? අනේ ඔක අමතක කරලා දාන්න. අපි දැන් පන්සලට යමු. එහෙම නැත්නම් පල්ලියට යමු. අපේ ඒතකොට හිත calm down වෙයි. එහෙම නැත්නම් අපි එළියට යමු. ඔන්න ඔය වගේ ඒවා තමයි අපි කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. හැබැයි අපි වමන යනවා කියලා කිව්වොත් අපි අමතක කරන්න කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒ වගේම දැන් ලෙඩක් හැදිලා අපි හිතමු ඩෙන්ගු කියලා වැඩක් කරන්න නැතුව ඇඳට වෙලා හිටියොත් ඒක accepted. ඒක කමක් නැහැ කියලා. හැබැයි ડિප්‍රෙෂන් හැදිලා කාන්තාවක් හරි කවුරු හරි ගෙදර වැඩ කරන්න එහෙම නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් පාඩම් කරන්න නැතිකොට ගෙදර ඔක්කොම බනින්න එක තමයි කරන්නේ. මෙයා මේ කම්මැලිකමට වෙලා ඉන්නවා පාඩම් කරන්නේ නැහැ පොතක් දිහා බලන්නේ නැහැ ඒ වගේ කියලා. So the attitudinal change should happen as to how we approach people with mental illnesses or mental health issues, so that those things also sort of increases the stigma and the discrimination. That makes people not come out to the professionals to seek help. And also depression වලට තාමයට පිස්සුනේ අන්න ඒ වගේ කියලා තමයි කියන්නේ. So that further worsens the situation. And these things are very well controllable with medication, psychological or pharmacological therapy. So that's the issue. I mean, if there was a lump or something which can be seen, then people are so attentive to that. But this person who is carrying this load of depression or anxiety or schizophrenia, just because they can't show a lump or a bump or a wound, they continue to suffer. And mind you, additionally, because if we have a physical illness, because our mind is clear, we can think and make the judgment that my tummy is problematic, therefore I need to take treatment for that. But when it's your mind, your thinking is primarily aberrant and it's wrong. Then you might not be able to make the decision to go to the mental health professionals. So that's why the other people should be very well aware. If you find that a person close to you is withdrawn, sad, or talking to self, if you observe something like that, he might not realize that. So that's why it's important to help these people. And it will improve your mental health as well, because I mentioned good relationships, helping others, giving to others. It improves your mental health as well. So the important messages that I wanted to give today is to pay attention to your mental health. And mental health issues are very common. And don't think that if you are having a mental health issue that it's only you. There are so many people out there who is having issues. And sometimes it might not be a mental health disorder either. And if something is wrong with your mental health, seek help, because most mental health issues can be effectively managed.
මම අද කියන්න තියෙන පණිවිඩය තමයි අපේ මානසික සෞඛ්‍ය ගැන ගොඩාක් මේ අවධානය යොමු කරන්න ඕන. අපි ගිය අවුරුදු දෙකේ මානසික සෞඛ්‍ය වැදගත්කම සහ ඒකට බලපාපු දේවල් හොඳටම තේරුණා. ඒක හින්දා මානසික සෞඛ්‍යෙට මහ ලොකු දේවල් කරන්න ඕනේ නැහැ. ව්‍යායාම කරන එක, හොඳට කන බොන එක, අපිට පොඩි වෙලාවක් අපිට කියලා තියාගෙන අපේ වින්දනයට ඒ වගේ දේවල්, එහෙම නැත්නම් අපේ යාළුවොත් එක්ක ඉන්න එක, ඒ වගේ දේවල් තමයි සමාජ සම්බන්ධතා පවත්වා ගන්න එක. ඒ වගේ දේවල් හරිම වැදගත්. ඒ වගේම මානසික සෞඛ්‍ය ගැටලු හරිම සුලභයි දැන්. තමන්ට විතරක් නෙමෙයි අනිත් ගොඩක් කට්ටියට ඒක ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා වගේම අනිත් කට්ටියත් කියන්නේ නැති හින්දා. ඒ වගේම මානසික සෞඛ්‍ය ගැටලු ගොඩක් වෙලාවට දැන් තියෙන ප්‍රතිකාර ක්‍රම වලින් හොඳ කරන්න පුළුවන්. කට්ටිය සේවාවන් ලබා ගන්න එන්නේ නැති එක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒක හින්දා ඒ සේවාවන් වලට යොමු වෙන්න. Thank you.